Naam, mpenzi mfuatiliaji wa channel ya Easy Physics Online Learning. Today we'll be looking on derived quantities, ambayo hii ni part ya pili katika measurement. Ya kwanza ilikuwa ni fundamental quantities, lakini sasa tunaenda kuangalia derived quantities. So, talking of derived quantities, these are the physical quantities that are expressed by the aid of fundamental quantities. When two or more than two fundamental quantities are combined together by arithmetic operation, either multiplication or division, the resulting physical quantity will be derived quantity. Kwa tunapochukua fundamental quantity moja tukaizidisha na nyingine au tukagawanya, jibu utakaolipata tunasema ile itakuwa ndiyo derived quantity. Hapa tumeona ya kuwa tuna arithmetic operation mbili ambazo zinaenda kutumika kuderive hizi physical quantity. Ya kwanza ni multiplication. Tukiwa tunaangalia multiplication, nasema kwamba tukichukua physical quantity moja tukaizidisha na physical quantity nyingine, the result will be derived quantity. Example, let's look on this table. Kwamba nasema length, tukimultiply na length tunapata area. Area times length equals to volume. Velocity times mass equals to momentum. Mass times acceleration equals to force. And the last one is current multiplied by time equals to quantity of charge. Operation nyingine iliyopo ni division. Hapa tukichukua physical quantity moja tukaenda kuigawanya na physical quantity nyingine, the result will be derived quantity. Example, when we take length then we divide by time, the result will be derived quantity, which it is velocity. Also, mass divided by volume equals to density. Velocity divided by time equals to acceleration. Force divided by area equals to pressure. Derived quantities are calculated by using a certain formula. Example, tukiwa tunataka tupate area of a square, tutachukua side times side. Also, tukiwa tunataka tupate volume of a cube, tutachukua side times a side, then the side. And the last one is density equals to mass divided by volume. Kwa hiyo most of the derived quantities nategemea formula ili tuweze kupata results zake tunapotumia kwenye measurement. The unit of derived quantities depends on the primary physical quantity. Kwa kuielewa hii hapa, kwa mfano tunasema unit ya area ni meter square. Hii meter imetoka kwenye unit ya length, ambayo ndo fundamental quantities zilizotumika kuja kuiform area. Also, the unit of density is kilogram per meter cubic. Tuliona kwamba density equals to mass, ambao mass SI unit yake ni kilogram and volume SI unit yake ni meter cubic. Kwa hiyo tukizichukua hizi hapa tukizicombine ndo tunakuja tunapata kilogram per meter square. Often the primary physical quantity are in their SI unit. Then the combined unit of derived quantity will also be in SI unit. Kwa hiyo zile physical quantity ambazo zinaenda ku make up derived quantity tunasema kama zikiwa in SI unit, then the derived quantity will also be in SI unit. Example, tukiangalia hapa tuko na length ambayo hii length iko in meter. Also tukaichukua length nyingine ambayo iko in meter, tukizimultiply tunakuja kupata area ambayo SI unit ya area itakuwa ni meter square. Also tunayo mass ambayo ipo in kilograms and the volume ambayo iko in meter cubic. And hapo tutakuja kuzidivide hizi unit, hizi physical quantities mbili tunapata density. Also tukichukua hizi SI unit zao tukienda kuzidivide tunakuja kupata SI unit ya density. Force, we say that the SI unit of force is Newton. Also the SI unit of area is meter square. So if we take force divided by area we get pressure. Also Newton divided by meter square we get the SI unit of pressure. Area in meter square multiplied by length in meter will get meter, volume in meter cubic. And length in meter divided by time in seconds will get volume in meter per second. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba okay, endapo tutakuwa tunataka tupate SI unit ya derived quantity, first of all tunaziangalia hizi SI unit za zile
physical quantity ambazo zinaenda kuimake up hiyo derived quantity. Kwa mfano, hapa tunayo hii length. Length iko kwenye mita and then time ipo kwenye seconds. Tukichukua mita tukagawanya na seconds tunapata SI unit ya velocity, volume. Nasema kwamba volume is a quantity of space of an object. It is derived quantity. Kwa hiyo it's one among of the derived quantity. It is the product of triple length. Kwa hiyo tukichukua triple length example, tukichukua mita, let's see. Example, tukichukua length tukaenda ku times na length, also tuka times na length, the result will be volume. Tunaona kwamba hii hapa ni product ya triple length. Nasema the SI unit of volume is meter cubic. Other SI units ambazo tunaweza tukazitumia ni cubic, centimeter, milliliter and liter. Kitu cha consider hapa ni kwamba cubic, meter and milliliter they are the same. Measurement of volume. Kwa hiyo tuangalie kwamba volume ambayo tumekuwa tukiongelea hapa tunaweza tukaipimaje. Volume tunaweza tukaipima depending on the following: shape of an object. Kwa mfano, object ikiwa ni regular au irregular, upimaji wa volume unatofautiana. Kwa mfano, kwenye regular shapes tunaenda kutumia formulas na vipimo vya kawaida, lakini kwenye hizi hapa ambazo ni irregular tunaenda kutumia either two method. Tunaweza tukatumia measuring cylinder, but also we can use a eureka can. And other is the state of matter. Kwa hiyo kwenye kupima volume inategemea ni hicho kitu ni solid, liquid au ni gas, liquids. Kwa hiyo tukianza na states of matter, tukija kuichukua hii liquid, tunasema kwamba liquid have a tendency of taking shape of a container. Kwa hiyo tunapokuwa tuna observe liquid, tunaona kabisa liquid tukiweka kwenye kikombe inakuwa kama kikombe, and then tukiweka kwenye dumu inakuwa kama dumu. Kwa hiyo ina tendency ya take the shape of the container. So measurement of volume of liquids depends on the apparatus. Kwa hiyo apparatus ikiwa ina lita 5, endapo tutaijaza ile apparatus na liquid yetu, tunasema ile liquid nayo ina lita 5 because the liquid have the tendency of taking shape of the container. Volume of liquids in the laboratory can be measured using one of the following. Kwa hiyo tukiwa maabara tunaweza tukapima volume yetu kwa kutumia either measuring cylinder ambayo ndio tunaiona hapa. This is the picture, sample picture of the measuring cylinder ambayo tunaweza tukaenda kuiobserve laboratory. And this tunaziona kwamba hizi hapa ni measuring cylinder tofauti ambazo zina ujazo tofauti. Example, hii ina 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml and this is 250 ml. Kwa inategemeana na matumizi yako, wanataka utumie ipi na kwa sababu gani. So how to read calibrations on the measuring cylinder. Hapa kuna somo kidogo inabidi tuelekezane jinsi ya kusoma ili tuweze kupata accurate answer wakati tunafanya experiment zetu. Due to the tendency of liquid to curve when in a container. Tunasema kwamba liquid yoyote tunapoiweka kwenye container ina tendency ya kukavu. Kule mwishoni mwa ile fluid huwa inaweka curve. Taking readings depends on the type of liquid in a measuring cylinder or any other measuring instrument. Kwa hiyo tunapokuwa tunaipima inategemeana tuna liquid ya aina gani. Hii curve ambayo inakuwa formed na hizi liquids tunaita meniscus. Meniscus is the curve on the upper part of liquid when in the container. Meniscus can either be concave or convex. Kwa hiyo tuna aina mbili za meniscus, either ikawa ni convex ambayo hii convex yenyewe ina curve upward, also tunaweza tukawa na concave ambayo hii concave ina curve downward. Tunavyoongelea mfano wa liquid ambayo inaweza ka show convex meniscus ni mercury. Kwa hiyo mercury ikiwa kwenye container yenyewe ina curve upward, kwa hiyo inaonekana kama imevimba. Also concave meniscus is the one that curves downward. Kwa hiyo ile ambayo ina curve chini, mfano maji ukiweka kwenye glass ukiangalia unaona kama yamedumbukia, yamekavu kwa chini. Kwa hiyo ile aina ya meniscus ndo tunaita concave meniscus. On reading calibration on the measuring cylinder, the measurement are taken at the center of meniscus. Kwa hiyo tujiangalie hiyo center of meniscus ni ipi.
For example, this is the meniscus. Tunaona hapa kuna kavu imetoka juu imeshuka chini ikaja ikapanda juu. Kwa hiyo measurement sisi tunakuja kuiteki hapa katikati. Kwa hiyo kama tulivyoweza kuongelea, tunazo aina mbili za meniscus, ambayo ya kwanza ndio hii concave meniscus. Mfano wa liquid ambayo inaweza kashiwa concave meniscus ni water. Kwa hiyo hii hapa tunaweza tukasema kwamba ni water. Also tunayo hii hapa ambayo ni convex meniscus, and the mercury is one of the liquid ambayo inaweza kashiwa convex meniscus. Sasa kwenye kusoma hapa, kama tulivyoona awali kwamba kwenye kusoma calibrations za hizi liquid tunaangalia ati the center, humu katikati ndio ambapo sisi tunasoma. Kwa hiyo we read over here, hatusomi huku juu wala hatusomi huku chini, tunasoma katikati. Okay, another apparatus is the burette. Also burette can be used to measure volume in the laboratory. Kwa hiyo hii burette tunasema mostly inatumika to measure how much liquid has been used to titrate a certain liquid. Kwa mfano, let's say tumeijaza hii hapa, hatukuwa na liquid X, let's assume tuna liquid X. Kwa liquid X haikuwa in excess, ilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo baada ya kuijaza kwa huku juu ikaenda ikaishia kwenye 10, haikuweza kufika kwenye 0. Kwa tutasema hapa hii tairekodi as V1. Also baada ya kutitrate tukaja tukafungua hii tape yetu, maana tutaruhusu hii liquid X iweze kutoka. Kwa hiyo ikiwa inatoka itapungua, and then at the end tunakuja kuobserve imeenda kuishia kwenye 30, ambayo hii 30 si tunainame as V2. Kwa hiyo formula ya kutafuta volume ambayo imekuwa used in the titration ni V2 minus V1 equals to V used. Example, kwenye hii diagram yetu tungechukua 30 ambayo ndio V2 tunge minus na 10 ambayo ni V1, but the SI unit, the unit of measurement of this instrument, it is centimeter cubic. Kwa hiyo the answer will be 20 centimeter cubic. Also tunayo apparatus nyingine inayotumika kupima volume tukiwa maabara. This one it's called a pipette. Kwa hiyo tunavyoongelea pipette, hii hapa tunasema inatumika ku draw au ku carry some amount of base from a certain container to the other container. Kwa hiyo tunaweza tukaobserve kwamba hapa tunazo aina mbili za pipette. Tunayo volumetric pipette ambayo ni commonly used in secondary schools. Also tunayo graduated pipette. Sasa hii graduated pipette tunaona kabisa hapa ina calibration, ndio maana ikaitwa graduated. But this one hatuoni calibrations zozote, lakini anakuambia kwamba endapo utajaza ikaenda kuishia kwenye huu mstari, hii itakuwa ni 25 ml. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hizi hapa zina utofauti, but mostly ambayo inakuwa used ni volumetric pipette ambazo zinapatikana kwa wingi ni ya 25 ml na 20 ml solids. Kwa hiyo tukiamea kwenye another state of matter kwenye solid, tunasema volume of solid can be determined depending either the solid is regular or irregular. Kwa tukiwa tunaziangalia hizi regular solids, tunasema for regular solids mathematical formula are employed during calculating volume. Kwa it's easy, tunafind kwanza dimension and then tuna apply mathematical formulas. Example, volume of a figure below can be calculated using a formula. Kwa tukiangalia hii figure ambayo tunayo hapa, tunaweza tukakalculate volume yake by just measuring its dimension and plugging it in the formula. Example, hapa tunaweza kuona kwamba tunayo height, tunayo width and then tunayo length. Kwa hiyo ili tuweze kupata volume ya hii solid yetu, tunasema tutachukua length times na volume, also tutaenda ku times na height. Volume of irregular solids. Kwa mfano tunataka tutafute volume ya jiwe, tunaenda kufanyaje? Au any other solids ambazo ni irregular, shape yake ni indefined. Naweza kusema kwamba volume of irregular solids can be determined by using eureka can or measuring cylinder. Kwa hiyo njia rahisi ziko mbili. Ya kwanza tunaweza tukatumia eureka can au tunaweza tukatumia measuring cylinder. Kwa mfano tukitumia eureka can, tunasema kwamba eureka can ni hii hapa, and then hapa tunaweza tukaona kwamba tunayo hii hapa tube ambayo imekuwa connected. Kwa hiyo huku kutoka huku nje mpaka ndani yenyewe imetobolewa. Kwa hiyo tunasema ili tuweze kupata
volume ya irregular solid, kwa mfano jiwe, kwa kutumia hii eureka can. Hatua ya kwanza tunajaza maji kwenye hii eureka can until maji mengine yatamwagika. Tunasubiria haya maji yamwagikie chini. Baada ya kumwagika, tunakuja kuweka measuring cylinder yetu hapa chini yake. Kwa baada ya kuweka measuring cylinder, tunategemea endapo tutadumbukiza jiwe, maji yatapanda juu. Kwa hiyo maji yatakayokuwa yanapanda juu hayataweza kubaki huko juu, kwa sababu hapa kumetobolewa. Haya maji yatakuwa yanamwagika kupitia hii pipe. Baada ya haya maji kumwagika, yatakuwa yanamwagikia kwenye measuring cylinder. Kwa maji yatakuwa mia kwenye measuring cylinder. Tukipata ile volume ya yale maji, tunasema ndo sawa sana volume ya ile irregular solid. Lakini also by using measuring cylinder. By using measuring cylinder tunasema kwamba, kwa hiyo hatua ya kwanza ya kupima volume kwa kutumia measuring cylinder ni kwamba tunajaza maji kwenye hii measuring cylinder yetu up to a certain level. Example hapa imejazwa hadi kwenye 60. Kwa hiyo hapa kwenye 60 tunasema kwamba hii tutaenda kuirekodi. Also tutachukua hiyo irregular solid yetu. Kwa mfano hapa tunalo jiwe. Hili jiwe tutalifunga na a thin string, ambapo hii string tutaanza kuiloa hili jiwe taratibu. Lakini cha kuzingatia ni kwamba hili jiwe lazima liwe totally immersed in a measuring cylinder, lakini lisiguse chini. Wakati hili jiwe linashuka, also maji yatakuwa yanapanda. Kwa maji yakiwa yanapanda, yatafika kwenye a certain calibration, ambayo hiyo nayo tutairekodi. Kwa tunasema ile volume ya kwanza kabla ya kuweka jiwe tutaenda kuitemwa as V1, and then volume baada ya kuweka jiwe tutaenda kuitemwa as V2. Kwa tukitaka tupate volume ya hii solid, ambayo in this case is the stone, tutasema kwamba tutachukua hii V2 tutaenda kuminus na V1. Kwa mfano hapa kwenye V2 ni 80 ml and then hapa ni 60 ml. Kwa hiyo tukichukua 80 ml tukiminus na 60 ml tunapata ni 20 ml. Kumbe 20 ml hii ndiyo volume ya hii solid yetu. Gases. Tukiingia kwenye gases tunasema always gases tend to fill up in which they are. So the volume of a gas is that of the container. Kwa mfano tukichukua gas iliyopo kwenye lita 5 tukaihamisha tukaiweka kwenye dumu la lita 6, lita 7. Kwa hiyo tunasema pale baada ya kuiweka tu kwenye dumu la lita 7 ile volume itakuwa ni lita 7. Baada ya tutakapoiweka kwenye container ambayo ni ndogo, pia tunasema ile volume yake tunasema imepungua, kwa sababu gesi zina tendency ya kwenda kufill up the container. Sasa tukiwa tunafanya measurement tunaona kwamba tunaweza tukapata errors, source of error. Kwa hiyo ni muhimu kuja kuziangalia hizo source of error ili tuhakikishe experiment zetu tunazifanya accuracy. Kwa hiyo tukiwa tunaangalia errors tunasema error is the measurement estimated, is the measure of estimated difference between measured value and true value. Kwa hiyo ule utofauti mdogo uliopo kati ya jibu halisi na jibu linalotakiwa, hiyo tunaita error. Kumbe error yenyewe ina utofauti mkubwa na mistake. Mistake tunasema is the wrong way of doing an experiment. Kwa hiyo tunapoifanya experiment yetu ovyo, hiyo ndio tunaita sisi ni mistake. Lakini endapo tutapata jibu, kwa mfano acceleration due to gravity we know it's 9.8, lakini kwa mfano tukienda tukapata 10 au tukapata 9.6, hapo tunasema hizo hapo ni error. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kulikaribia jibu letu wakati tunafanya experiment. Error may arise due to the various factor including fault during manufacturing. Kwa unakuta kuna vifaa tunavyoenda kuvitumia vilikuwa vimekosewa wakati vinatengenezwa kiwandani. Kwa hiyo vile vifaa moja kwa moja vitaenda kusababisha jibu letu litofautiane kidogo na jibu halisia. Lakini pia kuna human factor. Mtu anafanya experiment hayupo careful, au anafanya experiment na haoni vizuri, kwa hiyo pale ana matatizo ya kuona. Kwa hiyo tunasema kwamba zile human errors zinaweza nazo zikaenda kupelekea occurrence of error. Poor storage. Kwa mfano microscope ikiwa stored vibaya, majibu yatakayoweza kuyatoa yatakuwa na deviation kidogo na yale majibu ya uhalisia. Also damage during use. Kwa hiyo wakati unatumia kile kifaa chako kwa bahati mbaya ukakipigiza ukakidondosha au ukakivunja, tunasema ile pale inaweza ikapelekea jibu kutofautiana, jibu tulilopata kwenye experiment kutofautiana kidogo na jibu ambalo ilitakiwa tulipate.
common error due to improper reading of instrument. Kwa hapa tunaweza kuona kwamba tunazo common error ambazo hizi hapa zinatokana na improper readings. Ya kwanza ni parallax error, ya pili ni zero error, and the last one is instrumental error. Kwa tukianza na parallax error, tunasema hii ni error due to wrong position during taking the readings. Kwa hiyo mtu unakuta amekaa in a wrong position. Kwa mfano tunaye huyu mtu alikuwa anataka asome hii reading kwenye hii measuring cylinder, lakini huyu amekaa juu sana. Kwa hiyo moja kwa moja atapata jibu ni 19.62 ml. Lakini huyu ambaye alikuwepo chini akitaka kuisoma pointi hiyo hiyo atapata ni 19.82. Lakini huyu aliyopo straight perpendicular to the measuring cylinder tunasema atapata 19.70 ml. Kwa tunasema huyu hapa ndio yuko correct kwa sababu yupo perpendicular, yupo straight, his eyes are straight toward the measuring cylinder. Kwa the correct position ni hili ambayo unakuwa straight forward to the measuring apparatus, either ni ruler, measuring cylinder or any other measuring instrument. Also tunayo type nyingine ya error ambayo tunaita ni zero error. Tunapoongelea kwamba zero error tunasema hii ni error ambayo inajitokeza pale pointer inapokuwa haijapointi kwenye zero. Kwa hiyo unakuta pointer haipo in use lakini yenyewe tayari inasoma. Example hapa. Tunaona kabisa hii hapa haijakonektiwa sehemu yoyote. Hivyo tuseme haijakonektiwa sehemu yoyote. Lakini tayari hapa inasoma ni 0.1. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa tayari yenyewe imeshaanza kusoma wakati bado haitumiki. Kwa hiyo hii ndio tunaita zero error. Au huu mshale ungekuwa ni kabla ya kuanza zero, ungekuwa huku chini kabisa. Hiyo ndio tunaita zero error. Na the way of calibrating this one, kwa jinsi ya kuiondoa hii error, cha kwanza ni kufanya hapa calibration. Kwa hiyo hii tukizungusha clockwise ikiwa inaenda upande huu hapa, tunasema nayo huu mshale utakuwa unaenda huko huko. Kwa hiyo ili tuweze kurudisha huku nyuma tutakuwa tuna rotate anti-clockwise and then itaenda kwenye zero. The last one is instrumental error. Instrumental error is caused by instrument itself. Kwa hiyo kifaa chenyewe ndio kinachopelekea hiyo error kuoccur. This occur when an instrument used to take measurement has defects. Kwa hiyo kwa mfano tunatumia kifaa kufanyia experiment lakini kile kifaa tayari kina shida. Kwa mfano tunatumia vernier caliper lakini ile vernier caliper tayari yenyewe ina shida, au tunatumia micrometer screw gauge lakini ile micrometer screw gauge tayari ina defects. Kwa moja kwa moja jibu tutakaolipata tusitegemee kwamba litakuwa sahihi. And that marks the end of our session today. Let's join on the next video. Thank you.